abatule mato tilo ile financial situation ele o meetinga le criteria ale lato lava bank. So that in that case, yen lele yele avanoa yamato mortgage brokers. Mafayona submit ile application easy banks here outside of your own bank. Gongo ole ping fikilanga telele option mfainga shop around ai mato ona life yele to mai le mamalu le tunu easy mortgage brokers le Samoa pe later fa ngaina po wa ofo whatever na mato le banking industry mato te malama po wa o a documents mana umia le banking ia whaafaingo fie ai ma whisosoani le taso whaamoemoe le fia whaatau. E lua veo titilo tude iai o le pre-approval ia ma le conditional approval o le ale ese sengo o upu ia lua. Yeah, man, nei tele le fasili. So le pre-approval sometimes can be a conditional approval. All right. I say tata wola le pre-approval. Le pre-approval most of the time ele inaise property wa elu va ai o le paule mele mana o le mamalu le tunu I need to know po le atonu lava le miki po le amount le la mafai le bank on a lend mai yamato so that sometimes it's just a pre-approval it's le yalu va ai se fale ele o yais fo isa offer wa fai so you just wanna know po le miki o le tato pa keki le la yai. And a conditional approval can also be a pre-approval. At least most of the time, or conditional approval, you may have made an offer. So, it's a bank, it's a live deal. Or lewa avela offer, ele bendo through Bob le o nanga Bob. Avela offer ile tangatale fa atau ese mailo na fale. We submit the application to the bank. The bank is say, okay, we are happy to give you an approval on the conditions. Under these conditions. It could be, bank, your offer is good, but we need certain things done, maybe or evaluation, or so these are conditional approval or pre-approval for it. If I tell the on the conditions I can go through the conditions while we will sit down with you and go through the conditions ile faa ato aina le tato approval le ia ave ia tato conditions ile bank ia satisfy ile le tulanga le ia fatau no le fatau wino le tato fale. So conditional approval is it comes back with an approval o ia yona ia inga tau na fatau no Malu faftai ese le taua wa o mene I fasili e tangata ai I lau fionga le malu o le ale stepu mua la vai tau na whai o tangata le la manatu o lai whātau se whale o whaatūlanga ina o le mea mua te tau na whai ma whaatala noanga e tau o na whaatina. Taisa mea, yo mani pesili ono tele o taimi pisela o telefoni le vile mai o tangata man na o fia whaatau la tu whale o lava talosanga iai e tau ona whaamautu mo le mela le tau pre-approval po le home loan. So ono lau witu po lau matawhai o le sailinga o whale pe awha pe mau le mela le o le pre-approval. So o lau talosanga o te matlanena ave iai le numera Emele awa o le tuale tauna whaamautu o le tala nomo mo le broker, mortgage broker po le whale tupe. Ina ia whaatino mo le whaasavalingo la apalai. Tau wan apalai tala noa ia Emele li tūlea ona a mataina na whaasavali tu whaatasi me ume mana ume la apalai. So o le step mo lava ia ulava ia te tawan tala noa ina mo ia le pantua ia Emele I le tu ia po le pantu pe foi. Ina ia maua ono paua yo melo te mana o me lawi tu le sailingo le fale
Bawal mele te filor pateti pe fi pole alma o lunga o le pateti le pisa I le fale al tangata pole ainga ma le si tu o te filo o le ali tu ainga fale pe tolu po tu moi pe fa po tu moi ai o la utu ele ma fa ona fa anga yo se mea ai le I talia mo mai le bank ele mo se mele approval and the finance for the bank. Ava fela salo fasili le mo o lua umba. So ani mai ai le mta pula fa pela le o mo le fale. O mo fo I male tupe. E fa tino ai I le fa tawino le fale. A facility tangata e au maiseli portfolio evaluation report. Who does it? Is it you le malu o lau fionga I le fale tua Emele? Ia, whaftai sa vea mo le fasili ia lau tali atu ai le tūlanga lea. Ona o le melale ele tato conditional approval. Usually, o le condition, one of the conditions is sau o le poki la le o le valuation. O tūlanga la ia te sau ona organize e mātou. Ona yeile a centralized system e whaongai banks umalava. E te sau ona mātou o ka ingai le valuation through the centralized system. Ona o le manana o banks ia awane ia se afaina, there's no, as an independent valuer. Ele o iai se afaina mai a mātou ke ua, iai soka kasen fo inga le lai mawhai ona whaatino ina le valuation o ka whai ia le whaamawalunga le value. So it must be an independent valuer. So o le tūlanga lea e o kai mātou as mortgage brokers, ia ai tutongi le malu le tunu. This is one of the things e whaamalamalama le leipe a mātou go through the declaration form le saini lato before they commit working with us as mortgage brokers or myself, is that one of the questions on there is you are aware a whapea mana o mia le bank's full registered valuation. This will be at your own cost. All right. Ai olona winga o tangata nei wa whaatuatua ino o levana ngā lulu e fo I malwhare tupe le ai la se popole I ai ua malamalama le whale tupe ma sani ona whao ngā I lea taimi ma lea taimi ma isi ma ua lewa na lātou whaia le ngā luenga e whaatuatua ina I lo lātou wha maoni ma olona ai fo le system me fua I ai ia le value o le whale lea o le sao lea. Yeah, e sa le alau sa noanga sa bea wa le silafia le ele sunga ya Bob au mai le valuation. There's what they call comparable sales le au mai yo mela ye for ye le value o le fale le fai and the condition o le fale le value and the size of the section o tūlanga umala fa pe. And then as part of the valuation le ye comparable sales of similar properties ye na compare le mata wa eva to for le bank. Tiro atu le bank comparable sales here au mai. It's a little bit out of range ma le property le value e koe whasiling ia for le bank. E push back mai le bank up okay, it doesn't really make sense. So ole tali top atu nai le whasili sa vea. Ina nei au mai ese ia le value. Ai ese mai ma le value o le si fale le tu ai I le fo ina whaata watu o le same location, almost similarity I le condition le fuafua I ai le value o le fale. Ia ole sa le yala saunanga ai pe yo vaenga le pe yo lo fasile na I momo ole so le vaenga le scala foi la koia as registered values. There's an organization there for it's a self for in a compliant ai lato I lato tu unga o le lato au onanga. Le malu o le la ua maua ua umana whaila ngā rua ngā Emele ua maua atu le tupe o oe la le tangata le la alu le Yesu le whale o lewa e silafia le tuai ngā tupe le ua maua mai le ngā rua ngā Emele o le a la le si stepu le le si maenga la au lua tala noa le iai ma whapea loa o le a la lau soani le la a whai le tangata le ua watu ua maua le tupe ua maua le location. Yoe sabea tusa awa o le ngaluenga mai inai tu from that point o le sailinga lo se fale e le lei ma suitable fo le mo ainga matangata so mai tau le fo ila e tele mano no I fale online and me sell on the internet I platform lai e masani vai tangata o trade me
o le oneroof.co.nz, realestate.co.nz, ia le ngata fo ina au newspaper fo ia whaasalo me i le tele whale. O lau o nanga, o te tala normal ainga, ia I lo tonu po lale lau tele whale, pe mana o mir whale ta avale, pe mana o mir whanua nei te iwa, wa iai le whana witi. Pe mana o mir se pa fo ilea for safety and security. Me umana te tala noa I tangata, tau ina I lopo ai tu ai ngā whale o le a o walu sa ili. Na walu ai lea, e whai pa atasi al ngā luenga o te whai ai tangata, ma bias, o te whai whautua I ai. A lato wa ai ni whale online, lato te mana o ai. Ia o niftango fie lea tā mai ia o le emaili po le text message. Ona bawal melo te whiloa, le address ma le web link. Tau ina ia o va ai le whale ma va ai pe iai ni mea, ni te o iai ni me whale tonu. Whai whataitai, a wha apeo se whale e lau te au mai se address. Ona o alo ele va ai lunga mātou I mātou systems. Is it in a flood zone? Pe va ia, pe iai ni whale tonu wha pena. Le so me te va ai iai o le ale tu ai nga cladding po le ale le faunga le faut fale po se fale lau papa weatherboard po se fale piliki po se fale plaster awal me la valor plaster o fale plaster e tele ina fale tonu I sistemi o luma ona me la plaster e mau le mele ta o le leaky building syndrome I tele tiny. So o lau tali tonunga o te alu moe ba ai ia whale ina ia ba ai whale ia au ni mea whale tonu. Malo. So you're talking about specifics o mana onga tonu wala tangata lewa e tali nōde iai? Ioi, yes. Ona o lau tali tonunga o te mana o I don't want to just buy them any house that's not going to suit them. E ta tawa ia ulava ia, it's a big purchase and it's a big for ile commitment. So o te manao lava ia whetau I le leile whale ia o ngā le leile whale a mese I mo lumanai. So o launga wenga wai leo na o mātou po I ofisa ma mātou vaenga o te ngā lue le tūle o sa ilinga o whale. So I say to the buyers, if we can come up with a list of maybe 10 to 12 houses, and we can identify ilelisi na ni fale masalo pe lima pe ono ones that you like from that list, se tatu short list. Ia ono o tango ile e faso tai agents ia la to fale the listing agents. Ia mau fa pesili iai o le alta o fale lea po iai se mel po face building inspection. O isi foi pesilo tala no listing agent po leva na iai on the markets. O no me ia. It has the potential for ile to point pale tonu pe ale a tato le sila pia ma ai pale lei. So o lau tu a mo lo pa te tima le pre-approval o le sai linga lo fale ma e tau ma fai ai su ni options, maybe 4 or 5 options that will be suitable but also that are not going to have any issues. They're not plaster, they're not in a flood zone. Awa a maurole short list na oni fale lima pe ono o tango e fo ilea a matalon matu e asi fale ia. So you're not talking about a quick sale. This is a thorough research in ia family ele ngata la le te fatawina tu le fale. A ole ile nganga ia omi se taimi enjoy le ainga le nei fale ma o se fale le lei. E te moe le leile po pe a whai ua umana whaatau watu se whale ma e lo wa matua I mātango fia. Po o se si fwoi teimi ua e manatu ua le whetau I se deal ma ua e le ato toa le whaingo le ngaruenga. O lau tari tonunga, manau o nanga, peo lea nganga lea o tau mawhai ia tau whaaya ma si lungo tātou tangata, mai sa tātou Samoa ma tātou ainga. And I believe if I before Emele I maunga luenga o tau mawhainga ia manuia o tātou ainga ina ia manuia lumanai o tātou whanau. E mai sali tūle o le whale a wai tā ua tele I tele o ainga.
a le lei e pefo o le tatu polkalame malu I fale io pa ta o tele ia te au I le tūlea I tatu ainga ona e leo se tamai it's not a small purchase le spoi mea o le investment for the future o tatu whanau ma the legacy of our people so e pe o le winga na o le ala na ia laina na very detailed and specific ia lau o nanga Madila alo whaftai tāua tele le whawhonga mai o le atunu o tātou fitu nai a ma whamarama fo I mea nei. O lono winga, e tāua tele, e lo loto le ngāruenga e whai. A wā lea e te ilo nei, e umalono o tō whiloa I matangata nei. Mau o le lātou whale. Ia, o le āra no nofo ai lea no whanga mō se teimi umi o isi au ngā tūpulanga a wa e sila fia le lei. You've given these people a fair and the right deal for them at that particular time. Lela wa maua le fale, wa umana whātau le fale. Emele, o le a le teimi e te fuafua I te tau o na whaatino loa. O le teimi ale wa umaina maua le fale, la tau lo na whaise insurance o le. E pui ai le fale lea mai nisi me ono tula I mai whaale anga ina ai o le property lea. Ia whaatei sa vea mo le sile tāua te lea tūlanga. Just a disclaimer, I'm not an insurance advisor. Yeah. But o le tūlanga lea ea fo'i. E mana o mia e mātou as mortgage brokers. O lau whautanga o te whautuina lava ainga ai. O malona whailau ofa lau accepted and you've got acceptance from the bank. Look around for some quotes. O nei ala o na tā ua le tūlanga lea. O nei a maile home insurance o yaini exclusions. Po o ni tūlanga fo ia ele kawainga ele insurance. That could be a kickback from the bank. And o le a tele ai le a fo le a whaina o le tato excitement. Pe a wha pe o logo uma na tato mana na o lava le fale lea. So if you are making an offer I se fale, I would usually suggest mawhaiana e shop around for quotes. A ele I finalizinga uma me uma. O na o le tūlanga le, you just want to make sure ele aini tūlanga o le fale lea e whaapea mai le insurance company. Ui ele mawhai mako unga kawainga le garage or a conservatory, whatever the case would be. O na ne te iwa alu le tato, it's all gone unconditional ai a mai le tato home insurance o la yei se tūlanga le kawainga. We have to go back to the bank. O the bank has to be satisfied the house is fully insured. Nei te oa yei se a whaina o le tato wha moe moe. Awa, obviously now, o lewa maile mo kesi mo le tulanga whapena. This is o le tupe lena mai lena whaatawina ai nei ia le o lono winga o le investment fo lea le bank lea o avatu malona whaatu o tuanga ia te oe malo wai o le sa o le na Ia ele sa o le lewa lau sa noanga sa vea ona o lea la wha o ngā le bank le maota le la wha tau o tātou e CQI le tātou mo kesi. Koe mana o mea lava le bank, the house is fully insured. Ele o yaini o na tūlanga ele mawhai ele insure o na cover pe a yei se wha le tonu. Tātou fo iatua le malu le tāu o le mele o le to buy something privately. O le tāu o le o le ainga I e whaile lātou ai inga ma le lātou fituna inga ma se ona fo le la otu e whatau mai. Pe te tau pea ona iai ia lautou fisoswani ma lautou matafa yo I tilo ai o sao ma le lei ma saunga le mu le deal le la whaile ainga le that they want to buy privately. Yes, sa vea tu sa a whapea ono mātou ia tau real estate agents tangata I like sene ma uma ona pasia le official Malu le tau le real estate agents authority ono winga e iai ia ngaluenga whai ma mea te tau ona mātou regulations ma rules e te tau ona mātou abide by be obey a whaapea lai le liu mai I se private seller po se tangata lea direct to the owner I leo atu le paia o le owner e le aine o lātou rules ma regulations
e peo mato so e ya la ma processes tauna mato fire obligations e mato ia le license as real estate agents tau ina pui ai ia le buyer for the first time buyer ali liu mai le private seller for le individual there's no cover there are no obligations here private sellers na because they're not licensed so ali liu mai le buyer there's a lot of risk involved to deal with the owner le mela le tau private sale so no winga ta botele la awa yetu la fono e no soli le mele like conveyances what tauna la to man malama fo i meia ma auto ia ile authority e tau e no tilo i mene no winga o le sene ia ma le fatangana fa le tu la fono e tau no wia i so se time e fatawa ia se property po se metotino ia le fale o le sa o le na Ioi, o le saole na e mese i tangata ia licensed real estate agents i le tūla le private sale e ia le teimi a wai whaatau nuhu me lo ia po le conveyancer le kon karate lea pe a whai wa mo se whea ngainga there is an agreement in place to e ave i le lo ia po le conveyancer la tau te whaatino ina me ia i kon karate lea a whaapea e lei va aia fa le le ona a fa pe wo la tu face offer e le ni pui mo le paia le ia lono winga e batu le loia o le se me to me fai ai ai a to le liu mai le license agent e ia me ta ona fa alia ma fa i lomo mo le paia ai le i o le me il time ne o fa fia nganga po le agreement Afa peo le te iai te a fia i le whatau tuina a fo le lo se fale auction. Ola me le masani na ta ua fa peo there's a reserve on the price o le fale le. Fa taisa vea a tau la le paupunga le po le liu mai le tule me tau le auction. E tele mano no ia variables po mea potential for error or no mela auction this tell risk more buyers be ale mala le o mela yo auction it to say al watu le buyer on auction day wa tau on umana na yele lato mela le ta o le final approval for approval from the bank or from Emele and the finance that you can bid at auction a Malu tangata le fale le auction ia lono winga wa le aisa no e to e faini su enga po mela o le po se taimi po se no e to e fai pui po conditions so there's a risk over there a lot of risk so if there's not enough guidance around that then our people or any buyers can be exposed to high risk. So when you talk about a reserve savea, ili tula le reserve price, or the reserve price pe o le tauhi la le o le ona le fa tau atu la to fale. So o le tau la o nai tau mate tangata i o mai le auction day. So a pe la e o atu la so le auction wa fa solo i el porkalame wa amata ia il mera le tau le bidding o le mera le tau tu le tangata o le mera le tau le reserve price fa pea la e alwan fa solongo bids ele o le reserve price ia lono winga ele fa tau ele tau lia awa ele ia se peti o lata ile mea o talitonu le ona o te tau no o ia le se peti mawalunga fa pena o sauna saber you if you patau tu ia le mena le tau auction ele leia le tala no le male loia male broker po le bank fa tu atu tato atu no a peo se fale le auction night mana o te alu e tulilo ele leia fa so tai mo loia
ia ma Emele po le bank ona whaatoa whaasawaliele le talanoanga le agent. Oh, so which one is more beneficial in terms of selling your property or putting it on to an auction? Yes, it's a very good question, Sabia. There's a lot of debate out there in the marketplace in Merale to auction. Ya ulava ia, ul Merale to auction. Ele leia il fata watu. A fa pe o tangata o le fia fata watu lo Fale. Ya my suggestion, sell it with auction. On the other side of the fence, you are a buyer. You want to purchase a house. Don't buy at auction. Yeah. Otherwise, if you buy at auction, it's too much risk. Yeah. But if you buy with the other sale methods, or price by negotiation, or the asking price, it's a bit safer for you. So there's less risk. If that makes sense. You know, to put it simply, the auction is good for sellers, but not very safe for buyers. I think Malaysia for itu, there is a chance for you as a buyer, you're attending an auction, you might pick up a bargain. So auction can work for the buyer as well, but they need to be prepared. They need to have done their homework and spoken to the right people. Auction, talking to the lawyer first, to the bank, to Emele, and even the agent, even before you go to auction. So, yeah, most of the time, yes, 95% of the time, auction is good to sell, and 5% of the time, it's sometimes it doesn't happen. But the other side to that, o se officer po se agency e ata mai pe le tele lato faanga yoinga medale to auction campaign. Yeah, those are the auctions to stay away from, because you will end up paying more than the house is worth. Malu, ia le lawa e la kuge e peki awa e alua e lunga e le loa i le limitation o le kupe le ngā mail whare kupe whai e ngā mea. Me tonu e ana sa vea, yes, that's exactly right. O wa wisita ngā e watu man lato pre-approval man lato budget. Yeah, wa before na le wa too excited. Yeah, wa silinga wa so lunga le me wa lato bid. Yeah, o fair ni wa the house is sold to that person. Sold at a high price, but your pre-approval from the bank is lower. So we need to put fana velave tele. Tele lava le malu. E se le tāua ma le bandino le lei o le whaafonga atu o le atunu. A whaamole la auli. Pe mawhai ana e tu ui foina ia whai numero, o ia po numero telefonia e mele ma le awhionga ia le malu. E mele tawa lunga I lau awhionga le whaletua. I le tāua tele la o leo wa whaatau le whale. You're a first-time home buyer. Now, o a la nisi tupe o le te talitonu o te tau na whaalu, o anisi mea te wawa ai, o le toi whaaputuputu, o nisi costing I lunga o le whare fau, le whatoa, o le whare mua le mo oe. Yeah, whaaftaisa vea mo le fasili. I just want to go back to le melo le private sale on wa whiololo lava nei le mamalu le tunu. They have gone ahead and make some offers for ingale on private sale. Ona wayayuna whapitauli. They come to me, then I have a look on the price based on either CoreLogic or velocity. Wa makua I mawalunga lava le offer le wa avea yelato le private sale le Madila. So I usually would suggest we'll give them the information o ngale o was a real estate agent, but I have the information e mawhaiona avatu yelato they're actually paying far too much for the house o tūlanga whapepe o le nasa no ipope e tāua lava le whaonga o le aonanga say Bob in this case ona lei lo le le lato po ngā whema whaiona negotiate I male ona ona o le puipuinga lava le mamalu le tunu ona I think our desire mo le Naples Kalame through Radio Samoa o le tau mawhai se I wha amala malama atili o na tūlanga ese ai pe wha awhawhea fo iona mātou pisosoani le malu le tunu. Ona
we want to change the perception le pelei Papua or somewhere that Pacific Islanders or Samoans will always be renters, and we need to shift the mindset there. And it's our jobs collectively. Ole sa wale le o nanga amato umanei e mawhaiona sosoani mawhaamalama po o ngā te mawhaiona ona sefe le tatou se leni. How can we make sure ole e protect le mamalu le tunu umai tūlanga ese whapea. So first time buyers to sa o mea lava nei e tolu o te whautuaina le malu le tunu e te taona include lau budget or mea compulsory le, obviously your mortgage. So we maua lola unconditional. We are moving to the next stage or ilau te whaatala noa te nofo laloma whaatala noa pe whawhewheo na structure le tatou mokesi. How best to structure le tatou mokesi ina ia malamalama leile mamalu le tunu pe fia le tatou pe meni le la whai o le afoi le umi o ani benefiti pe afa pe spiliki o ani benefiti pe afa pe floating o ani benefiti pe afa pe increase le tatou pe meni o mea umalawa ia wha pe tāua le wha malamalama ia o le obviously le kako mokesi o le the next thing is your counter rates. Madi. So this is a must on your budget. O le situlanga I o le tatou home insurance o ne te tau lavona insure le tatou le mautale o na le whaonga I le bank as security for the funds, your water rates, o le situlanga le whapea, and also o le situlanga tāua le whautuina le malu tunu is something I don't advise on, but this is where Matt Maisi mamalu le tunu is life insurances, tūlanga whapea ina I te ua yeise tūlanga. So these are the costs e whaatala noa umai tutono o le structure le ia make sure le malamalama tātou po le ale tātou commitment le la iai. Mai le ngatala le nā Emele o la whau o saunoa. Awa o le whale le insurance o le whale o le bank ma oe. O le ano whale la, the contents, ia o le sivo insurance nā tau na tiro iai. Yes, le lava le sonanga o nei e tāua nei te ua yeise lolo vaia po yeise me mu po le ase te tūlanga whapea e ka lau contents po tātou mea whale e tāua tele, but it is not a compulsory cost for inga mga o mea le bank. But it is advisable e te tāua ona eri tutono le tātou cost po le tātou pakeki. Malu whawhtaitele lava, whetau I lei mo le tātou taimi le so le malu, whawhtaitele o le nā ua pipi I atu I alau telefoni o lua tolu ono o lima lua fituiva. Ia, pe a fi maua le so soani le malu, ia ma le whaletua ia Emele Palamo. Telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia, la fuatu lua I tu vai. Tātou tāwalunga ai le tātou por kalame o le malu I whale le dei aso ma whaaftai e tuai ona o le au nanga ma le tautua I le whaafonga le atunu. Whaaftai te le savea mo le por kalame le nei fiafi ia whaaftai fo I Radio Samoa mo le au nanga masango fie o lo whaipea ia so whai soo. Ia whaaftai fo I le mamalu le tunu I le tau whaafonga mai ia ma le tau support. So o mea umalawa whaapea me whai ona tātou tufutupa ma so soani whaatasi tātou ia tātou mauloa whaatasi uma. Ia manuia malolonga o le fiafi ia soifua manuia. Ia whaaftai tele Emele. Ia whaaftai le malu. Tātou whenua I pea ina ua ngā ngaifo fo I o lua whaivo le nei aso. Ia anga le lei le atua ma moa ni malo longa file mu ma tau nuu le lei ma le saunga le mu I mauta malawa. Whaptai sa vea, whaptai whamanuia tele le atua I launga luenga ia whapea foi I tatou vaenga I Radio Samoa ia whamanuia foi le atua ina I tatou tinam ta mamatua lo whaponga mai whapea foi ni malo tatou atunu tatou wheloai I le lofa o le li. Whaptai whasoifuia ma e manuia. Ia le nasa mo o tawalunga atuai, ia le talanoanga foi, o le tātou por kalamele na ua tōtele lava ta maputina mātua ua mālama lamai. Ia le tūlanga o le whaatawina o se Fale, ia whapena foi o le investment mo le lumana, ia mo le ainga.
o le whaletua ia Emele Palamo ia whapea fo'i ia le sunga ia le Malu, Bob le Malu.